energies. So the problem is that this is a pseudo eigenvalue equation, yeah, because in order to get at the optimal shapes of these orbitals, so you see that they depend here on the two electron operators, which are non-separable. So that means that we have to solve all these equations simultaneously in order to find the solutions. Yeah, so that was the pseudo eigenvalue problem. So that was a very complicated integral differential equation. Still, there is another problem, is that now we have to, so to say, define those GI, yeah, which kind of functions are those. So let's try to solve this first problem. GI, yeah. Thì khi chúng ta tối ưu hóa năng lượng Hatree-Fock theo các hàm cơ sở, tức là các spin orbital, thì chúng ta sẽ thu được phương trình Hatree-Fock có dạng là F GI bằng epsilon I GI. Trong đó F là toán tử Fock có dạng như thế này. F thì bằng H cộng cho sum theo G của chi G1 trừ cho K G1. Epsilon Y là năng lượng của các orbital, tức là năng lượng của các hàm cơ sở đấy. Phương trình Hatree-Fock sẽ cho phép chúng ta xác định các hàm sóng chi I, chi Y đấy, và các mức năng lượng epsilon Y tương ứng. Ở đây các bạn lưu ý là toán tử Hamilton thật của hệ thì phụ thuộc vào tọa độ của tất cả các electron. Trong khi đó toán tử Fock thì chỉ phụ thuộc vào tọa độ của một electron thôi. Ở đây ta viết như thế này, tức là phụ thuộc vào, trong trường hợp này thì chúng ta thấy là F phụ thuộc vào tọa độ của electron 1 và hàm sóng chi 1 cũng vậy, cũng chỉ phụ thuộc vào tọa độ của electron 1 thôi. Toán tử Fock có tính chất đặc biệt, đó là nó phụ thuộc vào các đặc hàm của chính nó. Nói cách khác thì toán tử Fock là một hàm của các MO chi Y. Như vậy chúng ta thấy là muốn biết F thì chúng ta phải biết được G, G và K, G. Mà muốn biết G và K, G và K đây, thì chúng ta phải biết hàm sóng chi Y. Mà chi Y nó lại đặt hàm, tức là hàm riêng của toán tử F. Nghĩa là chúng ta cần F để chúng ta xác định được chi Y. Và ngược lại, muốn có chi Y thì chúng ta phải biết F. Do đó mà phương trình Hatree-Fock, phương trình này phải được giải bằng phương pháp người ta gọi là phương pháp trường tự hợp, SCF, Cell Consistent Field. Nghĩa là ban đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những hàm chi Y, ta gọi là hàm thử đó. Chúng ta chọn một cái hàm ngẫu nhiên, nó có cùng điều kiện biên với hàm sóng thật của điều kiện biên với hàm sóng thật của hệ. Rồi chúng ta dùng những hàm thử này để xác định toán tử F mới. Sau đó dùng toán tử F mới này để chúng ta xây dựng các MO chi Y mới. Tiếp tục, các MO mới này sẽ được dùng để xác định toán tử F mới khác. Và quá trình sẽ được lặp lại cho đến khi sự khác biệt về năng lượng giữa hai bước tiếp theo là không đáng kể. Sự khác biệt về năng lượng cũng như là sự khác biệt về hàm sóng, tức là sự khác biệt về epsilon Y và chi Y ở hai vòng lặp tiếp theo là hầu như không đáng kể, tức là thỏa mãn cái điều kiện người ta gọi là điều kiện tối ưu nào đó, điều kiện hội tụ, thì chúng ta sẽ ngưng lại. Đó, phương pháp như vậy người ta gọi là phương pháp Hatree-Fock. Vì ở đây F nó là một hàm của chi, thì nó lặp đi lặp lại như vậy, là nên là chúng ta phải giải cái phương trình này theo phương pháp người ta gọi là phương pháp trường tự hợp, SCF. Which kind of functions are those? So let's try to solve this first problem.
And for that rule sum, introduce an approximation that is introducing a basis set. Yeah. So now our GI wave functions, spin orbital wave functions, are going to be given in terms of a basis set, which we're going to call G. I put here a tilde on top of it. Yeah. Those basis functions are some kind of predetermined functions which are going to be located basically on the atoms, which we know how do they look like because many people have tested. So today I won't go into details into the basis set. That's something we will do in following lectures. But you know that's something at 6 that we can provide our spin eigenfunctions in terms of these basis sets. And of course, we will have some coefficients. Yeah, so we will determine as a linear combinations of basis sets given by its coefficients. Yeah, here. So from 1 to k, that's our basis set. Okay, so that by doing that, so we're going to convert the equation we were having before into a much simpler linear algebra problem. Okay, so we were having these Fock equations, which now if we put it here, if we plug this expression into this equation and we do a little bit of math, then we get to this expression over here. An expression that you can recognize that we have is also kind of an eigenvalue problem, yeah, because we have the orbital energies over here. Then what else do we have? Of course, do we have here a kind of a Fock operator, which is going to look like something like this. Then we're going to have the coefficients. Let me clear up because it's a bit not so clear. Yeah, so we're going to have this Fock matrix elements, yeah, that runs. That's the summatory of our basis sets. Then we're going to have the coefficients over mu and over nu. And basically, so you can see here that those expressions has two indexes over here. So basically, that means this is a matrix, which is the F matrix, Fock matrix. Here runs over two indexes, so that means it's another matrix. We have the matrix of the coefficients. Then we have the S. We haven't discussed yet what's the S. So S is kind of an overlap matrix with respect to the basis set. Yeah. So that's mu basis set. Yeah. We have a tilde on top of it. So how is the overlap? Yeah, between the basis set we are using, so to say. Then we have again here it's repeated this matrix of coefficients. Of course, this is the matrix of the energies that you know it has kind of a diagonal form where those diagonal elements are going to be the energies of the orbitals. So we haven't discussed yet. I just told you that this matrix here is kind of related to this one. Yeah, well, we have plugged here kind of the basis set on the left hand side as a complex conjugate, and on the right hand side, basically this is kind of the matrix integrals elements, yeah, of over the basis set, yeah, of this Fock operator. Okay, so you can see that we have transformed into something that looks like very much like a eigenvalue problem. So if you remember the eigenvalue problem, actually we were having something that's going to look like something more like this, yeah, at the end. So basically we will have to do some transformations here so that we can get rid of S, yeah, because that one we know how to solve it. So we will see this in following slides.
Are there questions so far? Can you hear me? Is cutting the speech? Hello? Okay, perfect. Thank you. Thì để mô tả chính xác hơn sự chuyển động của các electron trong một hệ hóa học, Ruthan đã đề nghị hàm cơ sở chi trong phương trình Hatree-Fock là sự tổ hợp biến tính của các hàm sóng một electron. Ta ký hiệu là chi mu như là trong slide này. Chi y tức là bằng sum theo mu của chi y, chi mu. Trong đó chi mu là những hàm sóng nguyên tử, tức là thông thường là những orbital nguyên tử. Còn C mu y ở đây là các hệ số khai triển. Thì qua một số phép biến đổi chúng ta sẽ được phương trình Fc bằng SC epsilon. Phương trình này được gọi là Hatree-Fock Ruthan. Phương trình này thật ra nó là viết dưới dạng hệ phương trình. Nó là một cái hệ phương trình các bạn, là sum ở đây thì nó là một hệ phương trình tuyến tính. Thì để hệ phương trình mà có nghiệm không tầm thường đó, thì chúng ta sẽ có cái điều kiện là định thức tương ứng của hệ phương trình đó bị triệt tiêu, tức là bằng 0, hay là Fc bằng SC epsilon. Biểu thức này người ta còn gọi là định thức đặc trưng Hatree-Fock Ruthan. Phương trình này ta còn gọi là phương trình đặc trưng. Hello. Okay, perfect. Thank you. Well, having a kind of pseudo eigenvalue equation, yeah? But for the moment, we have transformed into something that we can solve through matrix algebra, yeah? So here we have it in terms of matrices, yeah? But of course, we still have a pseudo eigenvalue problem, yeah? So this matrix C, which you can find it here, collects the expansion coefficients of the basis function. So each column of this C matrix is going to represent the molecular orbital, yeah? So this is going to multiply, yeah? So to say the basis set. Those are going to be the coefficients determining this molecular orbital. But what's the problem? The problem is that it depends on F, and in its turn, it's on C, this F. So we have kind of a egg and chicken problem, and that's still the problem we're having with a pseudo eigenvalue equation. So how do we get rid of this problem? So the solution is going to be to do the self-consistent field approach. So the self-consistent field method. So it's a way to avoid this problem, and I will explain it in the following slides. But first, let me explain a little bit the Fock matrix, yeah, because to avoid this problem. Thì phương trình Hatree-Fock Ruthan về cơ bản nó là một phương trình đặc trị giả, tức là giống như là phương trình đặc trị, tương tự phương trình đặc trị. Ở đây trong đó F ta gọi là các phần tử ma trận Fock, S là các tích phân xen phủ giữa các hàm cơ sở, F là tích phân xen phủ giữa các hàm cơ sở chi mu và chi nu. C là ma trận các hệ số khai triển của các hàm cơ sở. C đây là hệ số khai triển của các hàm cơ sở. Chúng ta lưu ý là C phụ thuộc vào F, C phụ thuộc vào F và ngược lại.
Như vậy là phương trình này cũng được giải bằng phương pháp trường từ hợp Asset. Phương trình này cũng được giải bằng phương pháp trường từ hợp Asset. Problem, and I will explain in the following slides. But first, let me explain a little bit the Fock matrix, yeah, because usually that's one of the first. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính các phần tử ma trận Fock S. Steps we have to do when we were doing Hatree-Fock SCF calculations. That's the first thing we have to do to form this Fock matrix. So this is the case for the restricted Hatree-Fock. So the Fock matrix, the Fock operator, has this form, yeah, for a closed-shelled restricted Hatree-Fock. Yeah, so remember we need finally to attack those. Those are the ones that come here in order to do HF, yeah. So basically you can see that if we span, yeah, so what do we have here first? So we have the one electron operator terms. And then for a closed-shelled restricted Hatree-Fock, yeah, so we have to sum over n over 2 electrons. Why? Well, because that's closed shell, so that means that this electron, for instance, here, let's imagine we are considering this electron, and we want to see how it interacts with the other electrons. So here we have a spatial orbital, which, remember, in restricted Hatree-Fock is the same. So basically this electron sees 2 different electrons, yeah, so that's the 2 times Coulombic. And you know that if this is a spin alpha, then we'll only see one spin alpha, yeah, where it comes a K term. Remember from previous 2. That's the reason we have here a 1. So now we're going to express this in terms of the basis set. Well, in terms of the basis set, that means we're going to express our wave functions, our spin wave functions in terms of the basis set. So that means this is going to be transformed, yeah, from here to here, so to say. And then you know that those are 2 electron integrals, yeah, that has the form over the basis set. We're going to have mu nu I, and then remember that the K operator has the form of interchanging here indexes, yeah. So we will interchange here y, this I, by this nu, for instance, and we get this mu I nu. So what comes next? Of course, we're gonna express this in terms of these partial orbitals. You know, they were looking like these, our spatial orbitals from the previous slides that were given in terms of the linear combination of our basis set. So that's the basis sets has here some kind of title, so that means basis sets, and here it means molecular orbitals, spatial in this case, eigenfunctions. So by plugging this, I don't get much into the math, but you can check the derivations in Sabo, for instance. Then we get to this expression where we just have plug our expression of in terms of the basis sets. So what can you see here? Yeah. So one thing, let me clear it up because it's already quite dirty. So whenever we have here in quantum mechanics I, which is repeated here, an index which is repeated, is what we're doing here is the, so to say, the summatory here for this index and the summatory here over this other index. Yeah. So basically we're having 2 summatories, which is expressed now here. Goes over K over all our basis set, and we're gonna give some dummy indices here. We're gonna call it lambda and sigma. Yeah, basically the rest here remains more or less the same. Just have put here in terms of
lambda sigma, and here this one in terms of lambda sigma as well. So basically, those are the Fock matrix elements in terms of the basis set we're gonna calculate every time we do a Hatree-Fock self-consistent field calculation. Something else we can recognize here, that basically we're gonna have something that we call the density matrix. Actually, you can check that we have factor out here a 2. And we can put it out. And this is the definition of the density matrix, what is basically the multiplications of those matrices of coefficients, yeah, that run over our basis set. We have the complex conjugates on the left, and the other one runs over all possible electrons of the system. Yeah, so recognizing that this is basically the same than before, yeah, but just in terms of the density matrix, the sigma lambda. So this sigma lambda, in some books you will find it as mu nu, and this is just because if you take into consideration the symmetry of the 2 electron integrals, yeah, so it's basically the same having mu nu lambda sigma than having, for instance, lambda sigma mu nu. There are still more possibilities which are equivalent, yeah, because you have also to deal with real functions, so that means that also interchanging here maybe that's the same, and there are different, so to say, symmetry operations for the 2 electron integrals. Okay, so as you can see, we have transformed this in order to obtain this Fock matrix element, which depends on the basis set. So what comes next? Okay, so we have basically end up here, which is an expression that depends basically on the 4 index 2 electron integrals. This is actually always the computational burden in Hatree-Fock. Yeah, you have to determine many integrals, and of course, depending on the size of your molecule, you will have a large number of basis sets. So that means that you have to do all possible combinations here of your basis sets, and that leads to a large number of integrals you have to evaluate in Hatree-Fock. It's not only that you have to evaluate, but you have to store them somehow. So that leads also to disk space limitations. Well, in computers nowadays, this is not a problem for Hatree-Fock, but it might be the case for other more advanced methods. So as I just mentioned, this F matrix depends on the matrix of coefficients. Yeah, and the Hatree-Fock Ruthan equations are nonlinear, yeah, because of that. So again, F depends on C, and C on its turn depends on F, yeah. But still, as I was telling you before, we may simplify this linear algebra, yeah, in the case that the S matrix, the overlap matrix, was a unitary matrix. So having an S unitary matrix means that we have an orthonormal basis set. Yeah, because that would be, in such a case, would be the unitary matrix 1, and therefore we could have this expression, which is basically the eigenvalue equation, which we know how to solve it. So if that would be the case, the Hatree-Fock Ruthan equations would have the form of the usual matrix eigenvalue problem, and thus one can find the eigenvector C and the eigenvalues E by just diagonalizing the Fock matrix. So that's going to be our next step. So we need to find ways so that S is going to be unitary, yeah, because our basis set, of course, usually they are normalized, but per se they are not orthogonal, yeah, so we have to orthogonalize our basis set.
So that's going to be our next step. Thì chúng ta thấy F nó là một hàm theo C. F là một hàm theo C, tức là F sẽ phụ thuộc vào C. Nên phương trình Hatree-Fock rút than là một phương trình không tuyến tính. Tuy nhiên nếu S là những ma trận đơn vị, nghĩa là nếu chúng ta dùng các bộ cơ sở có tính chất tức là chủng hóa và trực giao với nhau, tức là trực chủng đó, orthonormal là trực chủng hay là chủng hóa và trực giao với nhau, thì chúng ta sẽ có là FC bằng epsilon C, tức là phương trình này nó là một phương trình đặc trị hay là phương trình hàm riêng trị riêng đó. Ví dụ như là chúng ta có phương trình dx của e mũ 2x bằng 2 mũ e mũ 2x, thì phương trình như vậy người ta gọi là một phương trình đặc trị. Đây là một phương trình đặc trị thông thường, và chúng ta có thể xác định đặt hàm C là đặc hàm hay là hàm riêng. Còn epsilon là đặc trị, chúng ta có thể xác định đặc hàm và đặc hàm C và đặc trị epsilon bằng cách là chúng ta chéo hóa F. F là ma trận Fock. So we need to find ways so that S is going to be unitary, yeah, because our basis set, of course, usually they are normalized, but per se they are not orthogonal, yeah. So we have to orthogonalize our basis set. Maybe I said a density matrix, Charlotte. So here is overlap matrix. S is overlap matrix. Clear? It's not density matrix, okay? Yes, but you say if S is a unitary matrix, it S if we had an orthonormal basis set, but yes. Then so the task is gonna be yeah. So what's your question? I was thinking, shouldn't S then be an identity matrix instead of a unitary matrix? Yeah, identity matrix. Yeah. So, but yeah. So that should be identity in that here. You're right. But basically, what we need to find is the unitary matrix, yeah, that transform S into the diagonal form. We will see that later in the next slide. Okay. Okay. Thank you. So the problem is that the basis set we're using, yeah, in molecular. You're welcome. We're using in molecular calculations are generally not orthonormal sets. Yeah, so they are normalized, but they are not orthogonal to each other. So this gives rise, yeah, to the S matrix. Yeah, we were talking before in terms of the basis set. Yeah, that it looks like this. Tuy nhiên các bạn lưu ý là các cái basis set mà được sử dụng trong các phép tính lượng tử này, thì thường là không có trực chủng, thường là nó chủng hóa, tức là tích phân trong toàn bộ không gian của nó thì bằng 1, nhưng mà nó không trực giao với nhau. Tức là cái trực giao có nghĩa là cái tích phân này bằng 0 này, nhưng mà nó không trực giao, nên là cái giá trị này khác 0. Do đó mà chúng ta sẽ thu được các cái S matrix. Find the diagonal form of this matrix. Yeah, this is something we saw in our first lecture. Remember that for a non-orthogonal basis set, it is always possible to find a transformation matrix
X such that the adjoint of this transformation matrix times the S overlap matrix times X, we get the identity matrix. Yeah. And therefore, in our case, since our S matrix is Hermitian, so remember that Hermitian means that if we have here Sij should be the same like Sgi complex conjugate, this matrix element over here. Yeah, and usually our S matrix is like this, then it can be diagonalized by a unitary matrix, yeah? Instead of this adjoint, yeah, we will have a unitary matrix. And by applying this math, we know that S, not capital one, is going to be a diagonal matrix of the eigenvalues of S. Yeah, so in practical terms, there are several possible U transformation matrices that are used in quantum mechanics. So you have, for instance, the canonical orthogonalization, or you have the symmetric orthogonalization. You can check Sagoya for more details. So basically, you see that we can transform this into something like this, yeah? Then it's gonna look like this, yeah? So basically, we will have to do some other transformations to get here, yeah? Because we need to define a C prime matrix, yeah, which is given by the inverse, the product of the inverse transformation matrix we're using times the matrix of the coefficients. Again, if we multiply here by X on the left and by X on the left, then we get to this one. Then if we substitute this one into the Hatree-Fock equations, then we get this one. And again, multiplying on the left by the adjoint of the transformation matrix, then we get basically our expression like this, yeah, where we can identify this F prime, which is going to be this one, and then this we know this is going to be the identity matrix, yeah. So basically, we will have to do transformation of F, transformation of the matrix of the coefficients, in order that this has the diagonal form we're looking for. So those are the transform Rosen equations. Is it clear? Okay, thank you. And now is the time where we can talk about the self-consistent field procedure, yeah, the SCF procedure we're doing in order, yeah, to get rid of this chicken and an egg problem we were having. And what does it consist, yeah? So the first thing we're gonna do, yeah, let's imagine we want to do a Hatree-Fock SCF calculation on a molecule there. So the first thing we need to specify the molecule, which are the atoms, which are the coordinates, the basis functions, yeah, which basis function we want to use. And of course, the electronic state of interest, yeah. So whether this molecule is a singlet or this molecule is in its lowest triplet excited state, or I don't know, could be many choices, yeah, depending on the molecule. Then the second step is going to be, we're going to calculate or require molecular integrals, yeah. So the overall integrals, this one electron operators, and of course the two electron integrals for indexes. Then third step, as we just did in the previous slide, we're going to diagonalize this overlap matrix S, yeah, by using in this canonical orthogonalization or this symmetric orthogonalization procedures. Then the next step is to obtain a guess of the density matrix. Yeah, so we have to get some values of this d sigma lambda or p mu nu, as you want to call it.
how do we obtain those gases? So remember that was the product, something else, but basically it depends on the coefficients, yeah, of those molecular orbitals. So basically we need to give a guess of the initial molecular orbital coefficients, C, yeah. So at the end we're gonna find the optimal ones that minimize in a variational way the energy of Hatree, yeah. But there are some ways, yeah, we can say, okay, well, let's evaluate this with a very cheap method like Huckel method, for instance. We give some initial coefficients, yeah, and with those initial coefficients, then we can build this matrix, the density matrix. So the next step, once we know the density matrix, we know the integrals, then we can form the Fock matrix F and get some number. With the Sawyers, not only need the F, but we need also to calculate the transform of Fock matrix F prime, yeah? Remember in the previous slide. And then it's all about diagonalizing, yeah, this F prime matrix in order to find the transform coefficient function coefficients and the eigenvalues of the system. Again, we need to back transform this C prime in order to obtain the coefficients, the new coefficients. Yeah, so we start with some coefficients, we will get here some other coefficients. And basically what we have to do is now form a new density matrix with these new coefficients. And let's check whether they are converged or not. What do we mean by being converged or not? So whether these coefficients are different from those or not, basically. If those coefficients are not the same, then we need to go to step 5 here and start again. Build up a new matrix F that will lead to some in the next step whether the second coefficients we obtain are the same than the previous one. Yeah, so we have to put some kind of threshold. And then we see whenever this matrix of coefficients does not change, there are no longer changes from one iteration to the other, then we see that this self-consistent field procedure has converged. So that means has converged. So we have the shape of the molecular orbital. So that means that we have the wave function. We have the wave functions, and on top of that, we have the eigenvalues from the last cycle, yeah, which are the orbital energies. And which are, yeah, so those are the coefficients, yeah, that in a variational way, so to say, minimize the energy. Yeah, so if this is the energy, which is the Hatree-Fock energy, and this is the number of cycles over here we do. So basically, this is the SCF procedure. Are there questions? Thì quá trình giải phương trình Hatree-Fock rút than được thực hiện bằng phương pháp SCF Cell Consistent Field, tức là phương pháp trường tự hợp. Trước hết là chúng ta chọn hàm thử là basic function, xác định trạng thái điện tử của phân tử đó, của hệ mà chúng ta khảo sát đó. Thì có thể là singlet tức là những hệ mà không có electron độc thân, hoặc là triplet tức là có 2 electron độc thân, ví dụ như là oxy chẳng hạn thì là triplet, còn nitơ thì là singlet, hoặc là doublet nếu như có 1 electron độc thân, ví dụ như là NO chẳng hạn thì là doublet. Sau đó là chúng ta tính các cái phần tử ma trận như là S, tính các phần tử ma trận cũng như là các cái tích phân, các cái tích phân của các cái tích phân của các toán tử một electron và toán tử 2 electron. Bước thứ ba là chúng ta chéo hóa
các cái phần tử, các cái ma trận xen phủ S. Thứ tư là chúng ta xác định các cái hệ số khai triển. Xác định các cái hệ số khai triển rồi tính các cái ma trận density matrix, chúng ta gọi là ma trận density là gì? Mật độ, ma trận mật độ. Bước thứ 5 là chúng ta xây dựng toán từ F, toán từ Fock và tính và xác định các cái ma trận Fock. Bước thứ 6 là chúng ta tính ma trận chuyển đổi. Chúng ta xác định các cái ma trận chuyển đổi F phẩy. Bước thứ 7 là chúng ta chéo hóa F phẩy để xác định C phẩy và epsilon. Bước thứ 8 là chúng ta tính C. Tính C, cái hệ số khai triển, ma trận các hệ số khai triển. Rồi chúng ta bước thứ 9 là chúng ta sử dụng giá trị C vừa tính được ở trên để xác định hàm thử mới cho vòng lặp tiếp theo. Và chúng ta xem thử là nó đã đáp ứng cái điều kiện convert chưa, tức là hội tụ chưa. Tức là cái hệ số ma trận, các cái ma trận mật độ, các cái hệ số khai triển mới thu được nó không khác biệt nhiều lắm, nó thỏa mãn cái điều kiện hội tụ so với các cái giá trị D, sigma, lambda và C mà chúng ta thu được ở bước phía trước, bước phía trên không đáng kể, thì xem như là quá trình giải đã kết thúc, tức là hội tụ. Nói chung là quá trình sẽ được tiến hành từ bước 5 cho đến bước 8, bước 9 nhiều lần cho đến khi mà các giá trị epsilon và C của hai bước tiếp theo là gần như không thay đổi. Còn nếu mà chưa hội tụ thì chúng ta lặp lại. Ta cứ lặp lại như vậy hoài cho đến khi hội tụ. Is that clear? Và các bạn lưu ý là các cái quá trình này thì được hiện bằng computer nhé. Thường được thực hiện bằng computer. Thực hiện bằng tay là hầu như là không thể nữa thôi. So we see it's pretty simple at the end. Yeah, we just need to evaluate some integrals, some density matrix, calculating matrices, doing transformations, yeah, to guarantee the orthogonalization procedure, doing back transformations and checking with respect of thresholds whether we have reached the convergence or not. Okay. Okay. Don't see any comments, so I keep on. So now we have, so to say, we have the molecular orbital. So we know wave function, how does it look like, yeah? So we know also the orbital energies. We could, in principle, also compute, yeah, the Hatree-Fock energy, something we checked already previous lecture, but we are molecular properties, and there are plenty of them, yeah. So for instance, here I exemplify this for the dipole moment, yeah. So knowing the wave function, it means that we can access to many molecular properties. So let me explain this, for instance, for the dipole moment, yeah. We're lucky because most of the properties of molecules that one might evaluate from a molecular wave function, like the dipole moment, quadrupole moment, etc., are described by of one electron operators of the general form. Yeah, so basically, here is telling you that those properties will mainly be determined by a one electron operator, and we know that we have condensator rules that simplify very much the problem. Yeah, so we have the sum over all electrons of the individual electrons components, so to say. So here Hi is any operator depending on the coordinates of one single electron, not on
all the electrons of this system. So for instance, in the case of dipole moment, the classical definition of a dipole moment of a collection of charges, yeah. So in our molecule, we have nuclei positively charged, and we have the electrons, yeah. So with this position vector, yeah, will be given by this. It's something you know, yeah. So what's the quantum mechanical equivalent, yeah? So for the nuclei, maybe it's something more straightforward, yeah, because you just have the nuclei, you have their charges, and you have their positions, yeah. So remember the summatory to all nuclei of the system, which are given by capital A. So it's their position, their charges. But what about for the electrons? So for the electrons, what we have is an electronic wave function, yeah, where we're having. So basically, it's going to be the sum of one electron operators of the system. And this is kind of the one electron operator. So we have minus here because of the charge of the electrons. And then we have the positions, yeah, when R is not capital 1 per I over all electrons of the system up to N. And what do we have on the left-hand side? We have our ground state Hatree-Fock wave function, complex conjugate, and then here we have on the right-hand side, like yeah, matrix integral form, yeah. So let's see how do we simplify this. So we're having an n electron with we're having an n yeah. Hầu hết các cái tính chất phân tử có thể được xác định có thể được xác định từ hàm sóng dựa vào cái phương trình này. Ví dụ chúng ta có thể tính moment lưỡng cực của một phân tử. Thì trong cơ học cổ điển, moment lưỡng cực thì được tính dựa vào cái tổng này, LRI. Còn trong cơ học lượng tử thì moment lưỡng cực sẽ được tính dựa vào cái biểu thức này. Phần này là tích phân. Tích phân này là hàm sóng. Còn ở đây là tọa độ của electron. Các bạn nào tắt micro giùm đây. Này là tọa độ của hạt nhân và điện tích của hạt nhân. Sum theo A đây là hạt nhân. Matrix integral form, yeah. So let's see how do we simplify this. So basically, we're having an n electron wave function, and we just mentioned that we could apply in principle Condon-Slater rules, yeah. So that means that, for instance, if we apply this, let me put it in a more clear way, maybe here. So we get this. We want to evaluate this expectation value of this one electron operator, yeah. And we have here our Hatree-Fock. We obtain wave function, one electron operator. And here on the right hand side, the same wave function, yeah. So you know that this is gonna look like something like this. The summatory over I. And we can apply our Slater-Condon rules, yeah. So if we express in terms of the spatial orbitals, we can put it here. The summatory n over 2. And in terms of the spatial orbitals, we will have the summatory over all molecular orbitals.
of the system. And so we have transformed this n electron wave function problem, into something that is the sum over all electrons of the system, and this is just one electron operators, Condon-Slater rules, basically. Now what we can do is plug in the expression of the basis set, for here and for here. So expressing this in terms of the basis set, we're going to plug this into this equation. So the dipole moment finally is going to be given by this. Again, we have I here and we have I here. So that means we're going to have two summatories over the basis set, over mu and over nu. The density matrix. And basically we have here, this is the simple representation of the basis set. If we have a mu, that means that we just put a mu here, but it runs over k, so that means we have many basis sets. And this R over here, which is the one electron operator in this case, this is just, R. It's a vector representation of the coordinates of the system. X, Y, Z. So basically we're evaluating here some integrals that go over R with respect to the basis set, and we need to multiply by the density matrix and do the sum over all basis sets. Okay, so this is what it means. This is an equation with components. We can just maybe do it first for the X component, then we have here an X, and we have here X for the nuclei, and then we can determine the three molecular dipole moment of our molecule. So again, this is the definition of these dipole integrals, that run over basis sets. So in practical terms, what do we need? Again, the coordinates of our system, those dipole integrals, which we can calculate like this, and the optimal density matrix indexes we were having from the last cycle of the SCF. And basically with all that information, then we can get access to dipole moment, for instance. And now basically with Như vậy là để tính mô men lưỡng cực thì chúng ta cần thứ nhất là tọa độ của hạt nhân, thứ hai là các cái tích phân lưỡng cực dipole integrals, và thứ ba là các cái giá trị B mini. B mini này người ta còn được gọi là ma trận phân bố. D mini, ma trận phân bố. Các cái tích phân lưỡng cực thì ta tính như thế này. Còn các cái giá trị B mini, tức là các cái ma trận phân bố đó, thì được tính dựa vào cái ma trận density matrix, tức là density matrix, tức là ma trận phải gọi là ma trận gì của anh tiêu? Ma trận mật độ, và cái các cái ma trận overlap, tức là ma trận xen phủ. all that information, then we can get access to dipole moment, for instance. And now we can even get access to more kind of complicated properties. So one would be, for instance, interested in doing population analysis. So let's imagine you have a molecule like this, for instance. Let me do a molecule, maybe that's a bit crappy, sorry. So let's imagine we have a molecule like this.
Sorry, this doesn't make sense. Sorry. Whatever molecule, for instance, something more simple. Whatever. And you want to do some kind of assessment of the charges, the partial charges that are, for instance, here in this carbon over here, in this other carbon, in this chlorine atom. And for that, you have to do kind of a population analysis. Well, the partial charges over here, those are not observables, yeah? So in principle, you should define a scheme in order to assess the partial charge in a specific place of a molecule, yeah? So basically you want to have, for instance, the partial charge of this chlorine atom or the partial charge of this carbon atom and compare it maybe to this one, yeah? That's helpful in order to understand, for instance, electrostatic interactions of this. Let's imagine this is a potential drug that wants to interact with some protein wherever, and then we need to assess which is the binding is kind of electrostatic line. Or if you want to assess some kind of chemical reactivity here, whether some regions are going to be more nucleophile, more electrophile. So in partial charges, that's something that can be useful, but of course, have in mind that this is not an observable, yeah, so that's something you cannot determine precisely, yeah, you need to put a kind of a scheme and rely on a scheme, yeah, so there is not a unique definition of the number of electrons to be associated with a given atom in a molecule, yeah, but as I explained, this is something useful to perform such as analysis. So the total number of electrons, capital N, is if we have these spatial orbitals, yeah, the run of the N electrons of the system. So we have here kind of a probability, yeah. Basically, the runs over all molecular orbitals of the systems, and we sum up, so we have the total probability of having all the electrons of the system, yeah. So let us substitute, yeah, the basis set expansion here into here. So again, we have twice I here, yeah? So we will have Phi complex conjugate, if you will, times Phi. Then that means we have two summatories over the basis set, yeah. So we will have mu and nu, and then we will have this complex conjugate over here times the other one of mu, yeah, the one from nu and the one from mu. So that means we have the density matrix, and basically the rest we have here, if we plug, is just the complex conjugate of C mu times C nu, which per definition, this is the overlap matrix. Yeah, so here what do we have? We have a matrix again. Here we have another matrix that runs over those indices. So remember, if we multiply matrices, and here we have the same index in the middle, then this can be transformed into this. Yeah. And the double summatory becomes just one single summatory. So that means, well, sorry, summatory, basically we have a diagonal form of this product of matrix. And remember that summing over all possible basis set of the system, yeah. So to say here there are going to be no non-zero values, so you have to sum over all non-zero values here. So basically it's like doing the trace of this matrix multiplication.
Yeah, so what's the physical meaning? So it's kind of, this is going to determine, so to say, if we have basis set here, for instance, mu, we call it mu, here mu. So this number over here is going to tell you how many electrons do we have in this particular basis function. And you know that basis functions typically, they are centered into atoms, yeah? So if you assign, so to say, let's say we have a carbon atom, so to say, let's imagine we have only 3 bases, which are there are only 3 basis functions which are centered on a carbon atom. So let's say if we sum this one, and this one, we're going to have, so to say, the number of electrons that are in that precise atom. Yeah. So you can assign some kind of net charge, which is what's called the Mulliken charge, if you follow this procedure, which is associated with an atom, is then given just by subtracting this sum over here we were just explaining. So all basis sets that are centered in this particular A atom, if you subtract as to the nuclei charge, then you get kind of a partial charge, how many electrons, how much deficit or electrons on top of what you have in this regional part of the molecule. Is that clear? Other questions? Thì một cái tính chất phức tạp hơn chúng ta cũng có thể xác định được từ hàm sóng, đó là cái phân bố điện tích trên các cái nguyên tử trong một hệ hóa học, là Mulliken population. Thì chúng ta có thể tính, nhất là chúng ta tính cái vết của ma trận các hệ số, rồi sau đó chúng ta lấy cái điện tích hạt nhân, chúng ta trừ cái vết của cái ma trận đó, thì chúng ta sẽ được cái điện tích Mulliken. Đây là một số cái tính toán cơ bản trong cái phương pháp Hatree-Fock Rutan. Các bạn có thắc mắc gì không? Xin mời các bạn. Có bạn nào có muốn trao đổi thêm về cái phương pháp Hatree-Fock Rutan không? Dạ alo thầy ơi. À, Dạ thầy ơi, thầy cho em xin slide của cái bài hôm nay được không này? Tại vì em chưa có nhận được slide bài hôm nay, với lại không biết là thầy có thể cho tụi em xin cái
cái đoạn mà hôm nay thầy thu lại không? Tại em mới đầu giờ là mình có thu lại ở đây. Em Rồi để sẽ nhờ ban tổ chức biên tập lại rồi gửi cho các bạn sau. giờ rồi, em cảm ơn thầy nhiều. Rồi. Chờ các bạn có muốn trao đổi gì thêm nữa không? Thật ra những cái bài, những cái phương pháp như thế này thì chúng ta nghe để biết thôi, chứ còn hiểu thì nó hơi phức tạp. Bạn nào muốn hiểu sâu thêm đó thì có thể là chịu khó đọc các cái tài liệu, những cuốn sách chuyên về các cái phương pháp này viết bằng tiếng Anh đó, thì đó là cách tốt nhất. Còn chúng ta nghe này để chúng ta giống như cưỡi ngựa xem qua đó, chúng ta biết cho nó có tồn tại những cái khái niệm đó. Ví dụ như là những cái tích phân sang phủ, hay là những cái khái niệm như là phần tử ma trận, hay là ma trận Fock, ma trận density, vân vân. Thì chúng ta thấy ta biết là nó có tồn tại những cái khái niệm như vậy trong khoa học tính toán. Hay là những cái tích phân trao đổi, tích phân Coulomb, những tích phân tĩnh điện gì đó, vân vân. Còn hiểu sâu thì nó nhưng mà chúng ta chỉ nghe như thế này mà chúng ta hiểu sâu về cái này thì nó hơi khó. Chúng ta chỉ biết vậy thôi. Tính thì thật ra chúng ta cũng không phải tính tất cả những cái này, thường là chúng ta không thể tính được, mà phải nhờ máy tính, computer tính cho chúng ta. Chờ các bạn có ý kiến gì thêm không? Nếu không có thì chúng ta dừng, là ta nghỉ đến đây. Bài hôm nay chúng ta nghỉ sớm. Nếu không có thì chúng ta kết thúc ha các bạn. Rồi, bye các bạn.